எனது அன்பிற்குரிய அமெரிக்கர்களே, மிகப்பெரிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணத்தில் நாம் இன்று நின்று கொண்டிருக்கிறோம். இன்று அதிகாலை எனது நேரடி உத்தரவின் பெயரில் அமெரிக்காவின் வீரமிக்க இராணுவம் ஈரானில் உள்ள மிக முக்கியமான மற்றும் ஆபத்தான இலக்குகள் மீது துல்லியமான தாக்குதல்களை தொடங்கியுள்ளது. இது ஆபரேஷன் ரோரிங் லயன். நீண்ட காலமாக ஈரான் நமது தேசத்துக்கும் நமது நட்பு நாடுகளுக்கும் குறிப்பாக ஸ்டேலுக்கும் விடுத்து வந்த அச்சுறுத்தல்களுக்கு இன்றுடன் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படுகிறது. பல தசாப்தங்களாக அவர்கள் செய்த அக்கிரமங்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. தற்போது நான் பேசிக்கொண்டிருக்கும் இந்த நிமிடத்தில் ஈரானின் அணுசக்தி மையங்கள், அவர்களின் நீண்ட தூர ஏவுகணை தளங்கள் மற்றும் இராணுவ கட்டுப்பாட்டு அறைகள் சிதறடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. எங்களின் உளவுத்துறை மற்றும் ஸ்டேலிய உளவுத்துறையும் இணைந்து விளங்கிய இரகசிய வரைபடத்தின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு இலக்கும் மிக துல்லியமாக தாக்கப்படுகின்றன. உலகை அச்சுறுத்தும் அணு ஆயுதங்களை ஈரான் ஒருபோதும் கையில் எடுக்க நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். அவர்கள் மறைத்து வைத்திருந்த அந்த நிலத்தடி ஏவுகணை தளங்கள் இனிவரும் சாம்பலாக மட்டும் இருக்கும். அமெரிக்காவின் பலம் என்ன என்பதை இன்று ஈரான் உணர்ந்து கொள்ளும். எங்களின் நோக்கம் மிக தெளிவானது. அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவது மற்றும் உலகத்திற்கு ஒரு நிரந்தர அமைதியை கொண்டு வருவது. இந்த நடவடிக்கையில் நாங்கள் தனித்து இல்லை. எங்களது மிக நெருங்கிய நண்பரான ஸ்டேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு மற்றும் எங்களது ஏனைய நட்பு நாடுகளும் இணைந்து நாங்கள் இந்த போரை முன்னெடுத்து வருகிறோம். நான் மீண்டும் தெளிவுபடுத்துகிறேன், இது ஈரானிய மக்களுக்கு எதிரான போர் அல்ல. அவர்கள் ஒரு சிறந்த நாகரிகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். ஆனால் அவர்களை அடக்கியாளும் அங்கிருக்கும் அந்த பயங்கரவாத ஆட்சிக்கும் அவர்களின் தீய நோக்கங்களுக்கும் எதிரான போர் இது. ஈரானிய மக்கள் விரைவில் அந்த அடக்குமுறையிலிருந்து விடுதலை பெறுவார்கள். அமெரிக்கா எப்போதும் அமைதியை விரும்புகிறது. ஆனால் அமைதி என்பது பலவீனத்தினால் வருவதல்ல, அது பலத்தினால் மட்டுமே வரும். எங்களது வீரர்களின் துணிச்சலுக்கும் தியாகத்திற்கும் நான் தலைவணங்குகிறேன். அவர்கள் இப்போது வானிலும் கடலிலும் நமது தேசத்தின் கௌரவத்தை காத்து நிற்கிறார்கள். எதிரிகள் எங்களை சீண்டினால் அதன் விளைவு எப்படி இருக்கும் என்பதற்கு இதுவே சாட்சி. உலகுக்கு தலைமை தாங்கும் அமெரிக்காவின் உறுதிப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. கடவுள் நமது வீரர்களை பாதுகாப்பாராக. கடவுள் அமெரிக்காவை என்றென்றும் ஆசீர்வதிப்பாராக. நன்றி. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal.
something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with his help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. May God bless the brave men and women of America's armed forces. May God bless the United States of America. May God bless you all. Thank you.